Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos, habíamos quedado. Tenemos que entregar el gatete, acordaros. Pero antes vamos a entregar un paquete que tenemos al bar. Vamos a ver si en esta ocasión se quema algo más o no ocurre nada. No lo sé, tenemos que verlo. Y lo vamos a comprobar ahora mismo, porque está ahí enfrente. Así que, bueno. Aparcamos bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, o aparco a mi manera y ya está. ¿Qué más da? No van a decir nada. Hay confianza. Hay confianza. Claro que sí. Cogemos el paquete ahora. ¿Os imagináis que entregamos el gato? Y nos dicen, no, si es que aquí no hemos pedido ningún gato. En fin. Todo el mundo con la misma pose tomando el cafecito, ¿eh? How are you doing this fine day? A ver, estoy bien, pero ¿cómo estáis tú en la cocina? Eso es importante. Es importante. I'm fine, but how are you? You know, with the kitchen exploding? Oh, that? Nothing a fresh lick of paint and a mop couldn't fix. Didn't mean to scare you. Let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie. Ashley, one blueberry pie. Meredith Wise, back in Providence Oaks. How's life treating you, darling? Bueno, la verdad es que se debería sentir rara, ¿no? De volver otra vez ahí, más que nada por las sensaciones, no sé, yo creo que es la primera, sí, yo creo que sí. Well, being back feels a bit strange. I delivered a package to Kay at her house earlier. Yes, she told me. How did that go for you? Creo que sí, que metimos la pata, ¿no? Cuando fuimos a hablar con ella. ¿Esta es su mejor amiga, puede ser? Creo que sí, ¿no? Pues yo creo que metí la pata porque pregunté por otra persona en vez de preguntar por ella. Entonces para mí eso es meter la pata. Así que le voy a decir esto. I think I put my foot in it, to tell you the truth. I can imagine it can be a lot to take in for the both of you, especially after being away for so long. Then again, there are some things that never change, right? ¿Eres uno de ellos? Bueno, este local seguro que sí. No sé, vamos a darle. You being one of them. I will take that as a compliment. But I bet the diner looks a bit strange to you, doesn't it? Ha cambiado hasta el nombre. Even the name changed. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my Stan died. World keeps turning. Gotta keep moving along with it, right? A ver, aquí podemos meter la pata porque ha dicho que se marchó. Pero se marchó en plan de que la dejó tirada o se divorció. O se marchó en plan de que se murió. Claro, es que... Oh my gosh, Maureen. Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. But it's really okay. It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Oh, boy, did I love that man. We'd been married for so long. It hit me like a brick, but after a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. Pobrecita es lo que tuvo que pasar. Sounds like you went through a lot. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did. For me. But also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. Pues sí, ojalá lo hubiésemos sabido, la verdad. I wish I'd known. Al menos para decirle algo. Sorry for dumping all that on you like that, darling. Gosh, look at your face. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? Pues... yo tampoco estoy seguro. I'm not sure. It's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, was all. She must have missed you during those days. I can imagine. It was good to see her again. I've missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short.
That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again soon, you hear? Don't forget about what's important in life. A ver, volveré en cuanto tenga una entrega. ¿Qué pasa? ¿En tu tiempo libre no puedes venir a tomarte un café y hablar con ella un rato? No sé. Y decirle lo de... ¡Ja! Dice la mujer que olvidó mi pastel de arándanos. El problema viene aquí que estamos hablando de un tema serio y le sueltas esto. Venga, se lo suelto. Says the woman who forgot my blueberry pie. What the... Ashley? What happened to that pie? I'm so sorry, honey. I swear that kid... Vale, aquí ya, bueno. Bueno, eso no es bueno. Espero un pastel la próxima vez. No te preocupes, tampoco tenía muchas ganas de pastel. No. Tengo la sensación de que volveré pronto de todas formas. Venga. It's okay, Maureen. I have a feeling I'll be back soon anyway. Huh? I'll hold you to that. You bet. Bye, Maureen. Bueno, veamos. A ver. ¿Puedo hacer un viaje rápido sin subir en la furgoneta? ¿Puede ser posible eso? Sí. Sí es posible. Pues vamos a hacer un viaje rápido para ver al cazador, ¿no? Le entregamos la cartita que tenemos. Como sean malas noticias, este hombre no va a querer verme nunca más. ¿En serio? ¿No me va a querer ver más? Va a decir, joder, si todo lo que me traes es malo. O sea, son malas noticias. Por favor, no vuelvas. Olvídame, pega la vuelta, vete. En fin, uy, que no entro. En fin, sin comentarios. Míralo ahí, oye. Trabajando. Muy bien. ¿Dónde está cortando la madera? Porque no se ve nada, ¿eh? No se ve nada, pero bueno, vale. Le traigo una carta, buen hombre. No se ve nada, ¿eh? There's a face I remember. Good morning, Mr. Harris. Hey there. More paperwork with my name on it? Well, take a look for yourself. Thanks. Oh, it gets worse every day. More bull crap? Can you believe it? I've been taking care of this lakeside for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments. A ver, no le puedes soltar lo primero, tío. No se lo puedes soltar. No. Oh, that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an apartment building. What? You grew up here? Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Ah, so you're the prodigy he's always talking about. Wouldn't surprise me. But tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. I'd rather get the chainsaw and cut down town hall. Bueno, por seguir la coña. Nothing a chainsaw can't Por seguir handle. la coña, porque... Just kidding. It's a nice thought, though. Well, maybe I can help out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Good day, Mr. Harris. Hombre, si le podemos echar una Hey, mano. wait up. I'm ¿Por done qué no? thinking about it. Maybe Uy, you'd uy. want to go through all the files together tomorrow afternoon at Moe's. Food and drinks on me. A ver, no quiero ser mal pensado con este buen hombre. Yo sé que, bueno, puedes quedar con alguien, veis los papeles y podéis comer a la vez. Bueno, o primero coméis, luego veis los papeles, etcétera, da igual el orden. Pero... no sé yo, no sé qué decirle. Y esto es que suena tan feo de verdad. Y bueno... venga, vale, vamos a darle, sí, vamos a darle. Sure. Who can say no to food and drinks at Moe's? Awesome. I'll see you there then. I'll bring all the paperwork. Okay. Bye. A ver, es que yo estaba pensando en la otra tía, que ha quedado con nosotros, pero ha quedado por la tarde. Imaginaos por un momento que la otra se entera y se enfada. Bueno, me daría igual porque realmente lo que está haciendo esta mujer... Ah, es por el otro. A ver, ¿por dónde podemos...?
Ah, podemos atajar por aquí y vamos allí. Ah, pues voy a hacer eso, sí. Voy a hacer eso. A ver, realmente la mujer no está haciendo nada malo. Está quedando con un tío para unos papeles de trabajo. Y si no es trabajo es una amistad. Bueno, amistad que se conocen de poco, pero que a donde quiero llegar es al tema de que a la otra chica no debería de importarle que queremos, porque no sé, es que la otra no sé lo que quiere, si quiere una amistad con esta mujer o no. O sea, una amistad no, perdón, pareja. No sé si quiere ser su pareja, es que no sé nada. Pero que, insisto, no tiene nada de malo quedar con una persona a comer. Pero claro, como esta tía ha averiguado hasta dónde vivimos, o sea, sabe dónde vivimos, pues ya dices, hostia, nos está... This is close to where I had my first kiss. Nos está controlando demasiado, ¿no? Que sabe dónde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está ahí el mal rollo, ¿no? El mal rollo de ahora voy a quedar con este tío para comer, para ayudarle. Y a lo mejor la otra se le va a cruzar los cables y es ella la que aparece con la motosierra ahí en medio del restaurante. No sé. Pero vamos, que espero que no pase nada malo. No sé, veremos el juego. Es que el juego puede sorprendernos en plan de, pues sabes que te vi con aquel tío comiendo y ahora ya... Ahí va. Y ahora ya no quiero quedar contigo. ¿Os imagináis algo así? Sería muy lol. Sería muy lol. Por eso mis dudas de qué hago. O sea, que vamos a comer porque sé que no es nada malo, pero es que la mujer puede que se enfade. Ahora sí que lo he cogido. Antes le he dado también a la E y no la he cogido. No sé por qué ahora sí y antes no. En fin, vamos a ver. Look who's back. Mortimer! Oh, look at you! You're good as new! Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. I suppose he's right. It's just that he likes them so much. Don't you, Mortimer? Anyway, thank you so much, Meredith. My pleasure. See you, Miss Jenkins. Call me Mildred, dear. Say goodbye to Meredith, Mortimer. Amante de los gatos. Nos han dado un logro, qué guay. Vale, ahora deberíamos de ir aquí y terminar ya. Y ver lo que pasa. Y ver si me quieren descuartizar o algo de eso. Es que a la tía la he visto muy... acosadora, muy acosadora. O sea, me da miedo. Esa es capaz de espiarnos mientras dormimos. La vemos ahí en la ventana mirando cómo dormimos. ¿Os imagináis? Menudo mal rollo, ¿no? No, Angie Eastman, you can't really create a woman with a computer. What movie is that? It's called Weird Science. You really haven't heard of it? It was a pretty big hit. I figured you, with your computer background. All right, I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's Weird Science, Life of Python... Brian, Monty Python's Life of Brian. Right. You know, you don't really look the part of a computer nerd either. I'll take that as a compliment. Thanks. Well, I do kind of have a thing for nerds. But I'm Es que no sabía qué decirle ahí. So I guess La you verdad. tick multiple boxes. So, any particular reason you're not at the Nerd Factory anymore? Vale, digamos que necesitaba un cambio de aires. Es complicado, son muchas razones, creo. ¿Un tira y afloja? No, yo creo que va a ser mejor la primera, sí. Let's just say I needed a change of scenery. Okay, well, I totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah. Providence Oaks is pretty different. Sure is. It's quieter, for one thing. Slower, for another. Bueno. A ver. Podemos cortar la conversación con esto. O... Vale. Yeah,
Those are the two things I like best about it. Me too, I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean for free? Yeah. You know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. ¡Hala! Nunca vi uno de esos antes. ¡Hala! Este es el futuro del ocio. Venga, va. Wow, this is the future of entertainment. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Vale, pero ¿cuál es el modelo de ingresos aquí? O no sé si lo tengo permitido, es cierto, o sea... Joder. I don't know if I'm even allowed to do that. I mean, I'd be using the truck, which is Postal Service property. You do know Frank is your boss, right? He's not exactly a stickler for the rules. Plus, it's only 2 to start. These are for Lori. You know her, right? The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. I have these 2 for her. The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. This one is about murders in a bathtub, right? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Dozen. And that's it for now. If you're in, that is. So, you in? A ver, si nos viene de paso no me importa dejar el maletín y demás, pero yo creo que se le puede caer el pelo, no sé. All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more of this great coffee? Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? I left the store unattended. Better get back. Vale, le voy a decir... Oh, tómate otro café, anda. Venga. Oh, just have another cup of coffee? I'd love to, but I really can't. Thursday's usually one of the busiest days. Sorry, but I'll see you soon, okay? Bye, babe. Vale, digamos por un momento que yo pensaba que quería ligar con nosotros y no es así. Vale. Y no es así. Y no es así. Qué mal, ¿no? ¿Qué percepción tengo yo? Madre mía. Hello? Hey, Meredith. Vaya Hey, tela. Dad! How's life? I heard something about poker, fishing, and margaritas. Talk to Mom, huh? But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. ¿Para qué queremos saber si está casado? No sé, no sé. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say? He likes baseball a bit too much. He places a bet every now and then. Nothing too serious. And what about Burt Mackey? Bert. Bert doesn't like to talk much, but he's got a heart of gold. Stay on his good side. Speaking of staying on the good side, your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand By Me. About 4 Oregon boys in the 50s. Right up my alley. Sounds good. Say hi to Mom for me. Will do. Bye, Meredith. Total, que yo pensaba que ella quería ligar con esta. Hostia. Vale. Yo pensaba que quería ligar con ella. Here we go. Después creía que si cenaba o no, comía con el hombre, le iba a sentar mal a la otra, porque como la otra ha sido tan rara que sabía dónde vivíamos, bueno, donde vivimos, sabía dónde vivimos, entonces es como...
hostia, ¿no? Hostia, que a lo mejor nos ve con alguien y nos saca un cuchillo. Vale, tenemos el maletín aquí, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a dejar por aquí en gameplay. Espero que os haya gustado, sinceramente, espero que os haya gustado. Y, hostia, está allí. Vale, es verdad, la gasolinera está allí. Vale, perfecto. Espero que os haya gustado, como siempre os digo, si es así, pues ya sabéis, un like, compartir, si os habéis suscribiros para tanto mi contenido y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse.